I am calling from the United States. My name is Zenaida. I use they, them pronouns. I was born and raised in Georgia in the southern United States, and I currently live in Boston. I attend Friends Meeting of Cambridge, and I am an alum of the Quaker Voluntary Service, and currently work for Quaker Voluntary Service as their Equity and Empowerment Director. And I'm so excited to speak to equality with you all this morning. Equality for me is taking a flower in the summer and planting a seed in the spring. It is the idea that the Spirit of God or Spirit or the light exists in all of us. And equality is a value the United States often says is important, but I have a hard time seeing it exist in practice here. Hope for me exists in people who are working towards equality, who work for equal treatment and opportunity for everyone. Environmental justice is racial justice, and the work I'm doing right now is supporting healing my community from COVID-19 impacts and police violence. When the virus hit the United States, many people became worried about vulnerable communities in Boston, where I live. Worried about people's access to food or ability to pay rent. I felt led by Spirit to organize some folks on social media, and we began meeting to talk about what our community needed. A medical student put together a comprehensive mask making guide, and we started collecting donations and redistributing funds so that people could pay rent. Many of us began working at food distros, delivering food to people who were at risk of going hungry. My roommates and I began growing vegetables and plant medicine, and we put our fearful energy into supporting our community and ourselves. L'égalité, pour moi, c'est une fleur qu'on récolte l'été et voilà qu'on conserve la graine, on la plante le printemps. Et Dieu nous a donné ça, cette égalité, mais je ne vois pas cette égalité en pratique aux États-Unis, d'où je viens. Parce que je viens de Georgie, qui est le sud des États-Unis. Je vis à Boston et je suis responsable pour recruter pour le service bénévole et directeur de responsabilisation de l'aide Quaker parce que la justice environnementale, c'est une justice raciale. Le travail que je fais, c'est de guérir ma communauté de COVID-19, de ses impacts, de la violence policière. Alors, lorsque le virus a frappé les États-Unis, j'étais très en souci au sujet des communautés vulnérables à Boston. Et voilà qui n'avaient pas accès à la nourriture ou la possibilité de payer le loyer. Et donc, par les médias sociaux, on s'est retrouvés en ligne pour voir ce dont avait besoin ma communauté, notre communauté. En tant qu'étudiant médical, il y avait un qui a fait une recette pour fabriquer les masques. Et voilà que nous avons distribué la nourriture donnée ainsi que les fonds pour que les gens puissent payer leur loyer. Beaucoup ont été actifs pour prévenir la faim et on a même commencé à faire pousser les légumes et la médecine des plantes et comme ça, notre énergie qui provenait de la peur a été transformée à soutenir notre communauté et nous-mêmes en même temps. Thank you. When uprisings began after George Floyd, Breonna Taylor, Ahmaud Arbery,
Tony McDade, Remy Fells, and so many unnamed were murdered, we left our homes and entered the streets to bring attention to police violence. We marched every day as the Boston police drove into crowds full speed and used violence onto peaceful protesters. The mutual aid group pivoted our work to bring people in the streets antiviral and immune boosting plant medicine. Herbalists from around the northeastern region of the United States donated plant medicine for us to redistribute. White pines can be found all over the world and are boiled into teas that are high in vitamin C and are antiviral. By sharing this with people, they start to see their neighborhood differently, seeing plants and the earth differently. Alors, lorsque le virus a frappé les États-Unis, je voyais la vulnérabilité des communautés à Boston où je vivais et en souci à cause de l'accès à la nourriture. Donc, nous avons beaucoup sollicité de l'aide des médecins des plantes. Lorsqu'il y a eu des révoltes après les meurtres de George Floyd, de Breonna Taylor, d'Ahmaud Arbery, de Tony McDade, de Remy Fells et beaucoup d'autres, nous avons quitté nos foyers, nous sommes entrés dans la rue pour attirer l'attention à la violence de la police. Tous les jours à Boston, la police a conduit les voitures dans les foules de protestants et voilà qu'ils ont utilisé la violence contre la protestation paisible. Le groupe d'aide mutuelle a aidé à rassembler les gens dans les rues en leur donnant de la médecine, des plantes pour renforcer leur sens humain. Et les herbalistes du nord-est de la région des États-Unis ont donné cette médecine. Ça nous a donné une possibilité de la redistribuer. Il y a des pains blancs qu'on trouve partout dans le monde, qu'on peut faire une concoction bouillie, des thés qui sont très forts en vitamine C, et ça travaille et œuvre contre le virus. Et donc, les gens, lorsqu'ils ont eu ceci partagé, ils ont vu leur voisinage, ils ont vu la nature différemment. Our capitalist governments here are corrupt, and we see the ways inequities are highlighted in higher rates of COVID-19 in communities of color. People of color are experiencing the brunt of this crisis, as well as the brunt of environmental racism. Higher numbers of asthma, lack of access to food, scarcity is a tool of capitalism. We know that the earth has more than enough resources for all of its inhabitants. There is a lack of resources for marginalized communities so that few people have access to an excess. There is a myth that people have an equal opportunity to gain access to resources, to experience the human rights of having food, water, and shelter. The United States favors certain skin color, nationality, language, religion, mental and physical ability, and other identities. And if you do not have those identities, it is harder to get your needs met in this country. Nos gouvernements capitalistes sont corrompus. Nous voyons les inéquités parce qu'il y a des taux plus élevés de COVID-19 dans des communautés de couleur. Ces communautés sont assujetties au fléau de cette crise et aussi il y a un racisme de l'environnement parce qu'il y a des taux plus élevés de l'asthme, manque d'accès à la nourriture, les pénuries. Ça, c'est un outil du capitalisme. Nous savons que la Terre a largement de ressources suffisantes pour tous ses habitants. Il y a un manque de ressources pour les communautés marginalisées, donc peu de personnes
ont un accès au surplus, ça leur est défendu. Il y a un mythe que des gens ont accès égal aux ressources, un accès pour avoir l'expérience des joies. En fait, ce sont des droits humains d'avoir accès à la nourriture, l'eau et l'abri. Les États-Unis favorisent une certaine couleur de la peau, une certaine nationalité, un certain langage, religion, capacités mentaux et physiques, et d'autres identités. Si vous n'avez pas ces identités, alors c'est plus difficile d'assouvir à vos besoins. I do not have a desire for Black people to have all of the luxuries that harm our environment. I have a desire for us to have a right to live. I have a desire for a redistribution of money, land, and goods so that our most marginalized communities are able to be better to the earth and to our people. I wasn't sure that I was qualified to speak on this at first, on climate change and equality, and I'm grateful to be asked. Climate change and equality for all living things, including our planet, feels monumental. Equality, for me, is being called to action when I cannot trust the state to take care of our people. I am just one person who has been very overwhelmed, burnt out, and returning to worship every morning for clarity on the next right step. Thank you. Je ne souhaite pas que les Noirs aient tout le luxe de la planète. Du tout. Je souhaite qu'on ait chacun et chacune le droit de vivre. Je souhaite que l'argent soit redistribué, que la terre et les biens soient répandus parmi nos communautés les plus marginalisées pour qu'on puisse tous traiter la terre mieux et traiter les uns les autres mieux. Personnellement, je n'étais pas convaincue que j'étais qualifiée pour parler sur le changement climatique et l'égalité. Je suis très reconnaissante qu'on m'a invitée. Le changement climatique et l'égalité pour tout être sur la planète, c'est vraiment monumental. L'égalité pour moi, appeler à une action, c'est parce que je n'ai pas confiance dans l'État de prendre soin de nos êtres vivants. Je ne suis qu'une petite être, une personne qui a été surmenée, éreintée, et tous les jours, chaque matin, je retourne au culte pour demander la clarté quant à le prochain pas à prendre. Thank you so much, Zenaida, for sharing that with us. Next, we'll hear from Epa. Merci beaucoup, Zenaida. Maintenant, Epa. Thank you so much, guys. My name is Ndaimana Epa. I'm from Uganda. I'm from the Quaker section of Africa, based in Uganda. And I'm going to talk to you about climate change and equality as a Quaker testimony. Alors, je suis Ndaimana Epa de l'Ouganda et je voudrais vous parler maintenant du changement climatique par rapport à l'égalité. My presentation is based on the work that I do with farmers in East Africa, helping them to adapt and achieve resilience to the effects of climate change. And because climate change is already affecting people in their day-to-day lives, especially in the developing world. So as a friend, I would relate the effects of climate change to the Quakers' testimony of equality. Alors, je travaille en Afrique de l'Ouest pour
surtout m'occuper de la population en développement qui doit se renforcer pour pouvoir faire face et confronter le changement climatique. Et selon le témoignage des Quakers, de l'égalité des uns des autres. Basically, the testimony of equality, as I understand it, or the Quakers community understand it, is the course of conduct by members of the Quakers tending to promote equality of persons. This arises from the belief that all persons are equal in the eyes of God. L'égalité est un des témoignages des Quakers, que chacun, chacune est imbu d'un étincelle de Dieu. Et Dieu les considère des êtres égaux. World over, different economic sectors, including agriculture, fishing, transport, and tourism, heavily depend on weather and climate services in order to thrive profitably. Climate change is worsening food security and nutrition in Africa and other developing countries. According to Climate Change, Agriculture and Food Security Organization, agriculture is one of the most vulnerable sectors to the impacts of climate change. Alors, si de par le monde, on considère les secteurs économiques, y compris l'agriculture, la sylviculture, le transport, etc., c'est l'agriculture qui est le plus touchée par le changement climatique directement. The Intergovernmental Panel on Climate Change, which is the United Nations body charged with the duty of assessing the science related to climate change, reports that smallholder farmers in Africa, in African countries, are especially vulnerable to climate shocks and are expected to suffer excessively from the effects of climate change, which of course this affects food production, leading to food insecurity and intensifying malnutrition. This is largely due to the fact that agriculture, especially on the African continent, is rain-fed, and hence any disruption in the weather, it becomes a huge effect on the population, who are by large have no social securities and protections from disasters that other members of society could have, for example, in the developed world. Les petits paysans en Afrique vont être les premiers à subir les chocs. Leur production va être réduite, la sécurité alimentaire va disparaître et il y a la malnutrition pour maintes peuples parce que le continent africain dépend des pluies pour sa production et il n'y a pas de sécurité sociale. La sécurité vient de la pluie, ça vient du ciel. Et ce n'est pas la même chose que dans beaucoup de pays qui sont développés. Like many sectors, farmers are facing a dilemma of how to handle issues of climate change. Climate change is real, and its effect on agriculture is already being felt by farming, fishing, and pastoralist communities. For instance, a study conducted by Oxfam, Care International, Save the Children, and World Vision on adaptive governance for adaptive farming in Uganda, for example, demonstrated that with climate change increasing the frequency of extreme and unpredictable events, such as floods, droughts, and other climate-related hazards, farmers find it difficult to predict when to plant. This increases enhanced crop production. This increases the risk of producing well, leading to food insecurity and nutrition among the communities. I'll give an example. In 2017, one crop seasonal failure in Uganda led to food insecurity and famine of about 10 million people. And last year, recently in 2019, one rainfall season failure led to food security concerns among stakeholders in the whole of
of the 11 countries in the Greater Horn of Africa region. Comme beaucoup d'autres secteurs, les paysans ont un dilemme, comment confronter ces questions. Il faudrait une stratégie d'adaptation pour prévenir les inondations ou les sécheresses. Si on peut prévoir le moment de bien planter, on pourrait améliorer la production. Mais je vais vous donner un exemple où les pluies ne sont pas venues en 2017. Il n'y avait pas de récolte en Ouganda. Il y avait des conséquences sur 10 millions de personnes. Et la même chose en 2019, dans la Corne d'Afrique, les pluies ne sont pas venues et voilà que la population était affamée. For us as a community of friends, we have a belief that all people are born equal in the eyes of God. But the reality of the world is that the world is largely unequal. Sometimes the differences are too much that if you have someone from a developed world, you can't believe the kind of life people are living in the developing world. However, we have to know that even with the presence of this inequality that is within and among individuals and countries, climate change is making this even harder and is making the inequality gap, is enlarging the equality gap. And for countries like developing countries like Uganda, let's say Kenya and Tanzania, who are largely farming countries, and most of the farmers in those countries are smallholder farmers. For example, in Uganda, we have over 70% who depend on agriculture and subsistence agriculture. The effect of climate change becomes so hard. So as a friend, who believe in equality of all human beings before God, I find it pleasure waking up every day to help farmers adapt to the changes in climate, so that they can at least have food and they can have a simple income that will help them, uplift them from poverty and the inequality that they are facing. Il n'y a pas d'égalité entre les pays développés et les pays en voie de développement. Il y a des différences entre les individus et les pays, mais c'est le changement climatique qui renforce cet écart. En Ouganda, au Kenya, Tanzanie, par exemple, beaucoup de la population sont des petits paysans. En Ouganda, c'est 70%. Et donc, pour prévenir la pauvreté qui s'acerbe, je me lève tous les matins en tant que Quaker qui croit dans l'égalité de chacun et chacune devant Dieu. C'est mon travail d'essayer d'amoindrir cet écart. Voilà. My work in Uganda and all of East Africa is made possible because we have a partnership with Uganda National Meteorological Authority. Then we have the Intergovernmental Climate Prediction and Application Center in Nairobi, Kenya. So we work together to produce climate information services that are going to be given to farmers, to fishing communities, or to pastoralist communities, to make sure that they can adapt to the climate change, because it's already here and people are facing it. And I'm also motivated to work because I know what I do is one of the steps to attain the Sustainable Development Goals, especially goal number 13 and the target 13.1, which aims to strengthen resilience and adaptive capacity to climate-related hazards and natural disasters in all countries. Mon travail en Ouganda, dans l'Afrique de l'Est, il y a de soutien des organisations. À Nairobi, à Kenya, il y a une organisation gouvernementale et intergouvernementale. C'est que les services pour parer contre le changement climatique sont proposés pour les paysans et pour la pêche et pour la sylviculture, etc., pour qu'on puisse nous adapter maintenant. C'est maintenant qu'on confronte les problèmes sur le terrain. Et les pas que je prends avec mon organisation, c'est qu'on atteint l'objectif du développement durable 13.1 qui voudrait munir justement les plus pauvres
pour devenir plus robuste, qui s'adapte et que tout le monde, dans tous les pays, puisse résister à cette réalité actuelle de changement climatique. It is therefore my prayer that the Quaker community around the world, join efforts and support farmers in the developing world through one or more of the following interventions. Maybe we can do setting up systems or helping farmers with access to early warning information for sustainable adaptation and resist to climate change. We can promote lifelong education by changing attitudes, behavior change towards climate action. There is also a need to strengthen the linkages and partnerships between or among farmers, leaders, communicators, and generators of climate information services. We could mobilize and create awareness for farmers to apply climate information services as pathways to adaptation and resilience to climate change mitigation and the adaptation to the effects of climate change. Another action I think that's important, we can hold multi-sector dialogues at community and district levels to prioritize climate information services diffusion. We could also support multimedia campaigns to generate public debate and generate conscience on climate communication, improve agronomical practices, food production and nutrition. We could also strengthen evidence, knowledge base, and learning. This will lead to sufficient programming and increased resilience to climate shocks. I think, last but not last, I think we could also strengthen the capacity of Quaker leaders in the use of climate science to inform their activities. Ma prière pour la communauté Quaker de par le monde, c'est qu'on s'occupe des petits paysans. On y réfléchit, on leur donne des systèmes pour qu'ils puissent être munis d'informations pour résister à ces changements, qu'il y ait des actions entreprises, qu'il y ait des liens, des partenariats entre paysans, les communicateurs, l'information, entre les divers secteurs. Je crois qu'il faut aussi engager les médias, avoir des débats en public au sujet de la nutrition, au sujet d'une connaissance accentuée, du savoir qui soit partagé pour que nos chemins puissent cumuler tout le savoir pour résister, pour avoir des programmes et que les chocs climatiques soient quelque chose qu'on puisse confronter avec robustesse et que la communauté Quaker se prend bien en main toute science et toute avance dans la science pour confronter le changement climatique de par le monde. I believe that an intervention to achieve any of the above is a step towards the reduction of inequality. It is also an act ensuring that someone somewhere has food on their table. In conclusion, therefore, I think equality is an ideal that we ought to fight to achieve. Though the reality of the world is that there is visible inequality both in the developed and the developing world, and between and among individuals and nations. Climate change is a catastrophe, making equality testimony even harder to achieve. It therefore needs the genuine efforts of all of us to act within our capacities. And for me, what I think is that what matters really is not the size of the action, but the small actions that every one of us does. Thank you so much. I am Epa again. EPA pense que l'égalité de chacun et chacune commence avec d'avoir la nourriture sur la table. Et en conclusion, il voudrait dire que l'égalité est un objectif qui mérite notre acharnement. Malgré l'inégalité entre les pays du monde, que ce soit développé ou en voie de développement, entre les individus et les nations, le
changement climatique rend la situation plus difficile. Et donc, il faudrait de grands efforts pour agir qui proviennent du plus profond de nous-mêmes. Personnellement, je pense que ce n'est pas la taille des actions qui compte, mais en fait, ça va être le cumul des petites actions que chacun et chacune puisse entreprendre maintenant. Je vous remercie. EPA de l'Ouganda. Thank you so much both to Zenaida and EPA for sharing your insights, your experiences, your inspirations, and suggestions for action, as well as your struggles.